Toodaloo. Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Ooh. Toodaloo. Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Ooh. Toodaloo. Wanna come over for tea? Toodaloo. One client, two clients, three clients. Toodaloo. When the sun's out, bathe in sunlight. But when the moon's out, bathe in moonlight. Toodaloo. Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. A ver, a ver, a ver. Permítanme. A ver, a ver, a ver. No se escucha el play. Es que el play ahorita está haciendo sonidos súper raros. Y wow, me está poniendo muy nervioso. A ver, permítanme un momento. Toodaloo.
Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Ooh. Pero ahora sí. Oh, chicas de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Maxi. Maldita puta. Hola chicos y chicas de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Máximo00. Estamos aquí en primer directo del año y... ¡Wow! Pues... Genshin Impact, ¿qué más ha de ser? Ay, no, pues... Pues estamos aquí, vamos a empezar al fin la misión de Escaramucia, que ya tiene creo que más de un mes que salió y no la he traído en directo. Y digo, pues más vale traerla en directo, más vale tarde que nunca, como siempre he dicho. No voy a entrar mucho en detalle, ya que pues no hay mucha gente ahorita, tristemente. Hasta que voy entrando gente, voy explicando un poco pues la situación. Así que, sin más dilación, pues démosle la pinche misión. Joder, puta. A ver, no, aquí no es. No, espera, así era. Ah, no, pero la misión está acá. Voy a ver, era... ¿Dónde era? ¿Era aquí? No, era aquí. A ver, es más. No vayas arriba. Ah, es aquí. Ah, es que se lo puse para... Ay, que no me jodiera. Y entrar ahí sin querer. Ay, qué listo. No, es que no me vaya a pasar lo que me pasó la última vez. A ver. Vamos a fijar la misión. A ver. Estaban estos dos güeyes hablando de algo de la clonación. A ver. Alright, I guess I'll go with my textual criticism and your editorial direction for the first draft. I have a feeling that the missing kabuki mono will end up being the main focus of this paper. If only we knew where to find that traveler. From what they say about her, this seems like the kind of thing she'd know about. Oh, you're the traveler, you say? Hey, what's with that face? Don't believe us? No, of course I believe you. Actually, I first heard about your great exploits when I was still in Inazuma. This is my first time coming face to face with you and your mysterious silver-haired companion. I couldn't believe my luck, and out of force of habit, I started, examining the evidence. So what, for the love of... Sorry, we don't get out much, so our social skills are kinda lacking. Louis? Traveler, I hear you've helped many people a great deal and been to many places. Would you be able to tell us about Tatarasuna? Actually, we don't know much about that place either. In fact, we only came over here because we heard you talking about it and wanted to learn more. I see. My teacher chose this area of research as a personal challenge. He said it's difficult to get into because even Inazumans don't know much about Tatarasuna's past. But who'd have thought that... If you don't mind, I'd love to show you all my outline for the book I'm writing about Tatarasuna. Hold on, Sawada. Don't you think that's a bit of a deep dive for a first read? Well, fair point. In that case, please ease yourselves in gently by taking a look at Akaba's latest essay draft. Let me give you some background. This all started with the discovery of some records in Tatarasuna. The writings mentioned someone by the name of Mikoshi Nagamasa, who crafted a fine blade. But in the end, he threw it into a fire to destroy it, and killed his servant Katsuragi. Why? Well, no one knows. Apart from the swordmaker, his servant, and the one who wrote this all down, the records also mention a kabuki mono. This seems to be an Inazuman word for an eccentric stranger, someone who dresses funny or acts in an unusual way. No sé, eso me suena un poco ahito. That's right. Akaba's teacher has spent quite some time researching these events on the ground. This kabuki mono lived in Tatarasuna for a while before disappearing without a trace.
And shortly afterwards, as Akaba mentioned, things got pretty ugly. So first this strange person goes missing, then a murder happens? Seems kind of fishy to Paimon. Yes, my thoughts exactly. So I helped out too. I asked everyone I could think of if they knew anything about what happened back then. And wow, did I get lucky! Stop shouting! This part's important. I just wanted to make it stand out. It just so happens that a friend of mine works at the Government Records Office. He looked into it for me, and I can now confirm that all the aforementioned individuals did, in fact, live in Inazuma over 400 years ago. Even back then, Tatara Suna was already at the center of Inazuma's smelting industry. The man in charge was a government official named Niwa. Curiously enough, it seems like he went missing too. Wait, so there are 2 missing people in the story now? That's right! What's more, Niwa is a name with a lot of history to it. Have you ever heard of the great swordsmith clans of Inazuma? Si es tan grande, ¿por qué no lo conozco? Creo. Oh, the swordsmiths? Yeah, like Ishin art and so on? Wow, yes. You really know your stuff. That makes things easier. So, basically, this Niwa was a distant relative of the Kaidahara clan, the last practitioners of Ishin art. Si cambié el asunto. Something then seems to have happened in the Kaidahara clan, leading to their downfall. I don't know the details, but taken in light of everything else going on around that time, it makes you wonder whether it's all connected somehow. The Kaidahara clan? Sawada, you left out the biggest detail of all. Oh, yes, of course. How could I forget? Brace your minds, ladies and gents, for they are about to be blown. Or maybe you won't believe your ears. I wouldn't blame you, of course, because in all my years as a writer, this is by far the most. ¿Qué pedo? Get to the point, for Pete's sake. According to information acquired by Akaba's teacher, the Kabukimono was not a human, but a puppet. A puppet? Ah, lol. Se escribe escaramucia con doble C. Oh, a ver, permítame. Aha! Judging by the looks on your faces, you do know something after all. No! Paimon just meant, how creepy. The way you described it makes it sound like a ghost story. I agree, it does. But considering that non-human races in Inazuma are by no means uncommon, spooky events are to be expected. And that's exactly what my book is about. Please, take a look. A ver. Autor, Sawada. Extracto 1. Cuenta la leyenda que, en un día como hoy aproximadamente a las 3 de la tarde, un muchacho llegó a Tatarasuna. A lo lejos, divisó a unos trabajadores que se dirigían hacia la fragua, siguiendo uno tras otro el camino de la montaña. Arrastraban las suelas de sus zapatos sobre la superficie de aquellas imponentes montañas, y con su caminar emitían un sonido que enternecía el corazón de todo aquel que lo escuchase. Era como si su paso por aquel lugar no tuviera más fin que el de rescatar de entre las llamas esas gemas y diamantes de valor incalculable. Solo quien hubiera contemplado la escena en aquel momento y en aquel lugar sería capaz de comprender esa emoción. Entonces, el muchacho saludó a los trabajadores con euforia, corrió hacia ellos llevado por la exaltación, y se unió al equipo sin dudar ni un momento. Un hombre fornido que era una cabeza más alto que los demás se aproximó a él para darle una palmadita en la espalda y dijo con deferencia: «Miren quién está aquí, pero si es Miyazaki.
de la ciudad de Inazuma. Tiene el mérito de haber recorrido todo ese camino para ir y volver desde un lugar tan lejano. Miyazaki esbozó una sonrisa que revelaba su juventud e inexperiencia, pero se mantuvo sereno todo el tiempo. El señor Katsuragi así lo dijo. La ciudad de Inazuma es el territorio de la Shogun, y ese es el lugar del que vengo. Tomé el barco más veloz y surqué la ruta marítima más rápida. ¿Acaso hay algún peligro al que no pueda hacer frente? ¿Y viniste con buenas noticias? Por supuesto. Tras pronunciar esta última frase, ambos estallaron a carcajadas con complicidad, a la misma vez mientras avanzaban apretujados entre el resto de los trabajadores hacia el final del camino. Había un hombre que vestía un saco de tela y llevaba un pañuelo atado a la cabeza. Permanecía admirando el fulgor de las llamas del horno de fundición. El fuego de esa fragua no era equiparable a ningún otro. La intensidad de sus llamas y el efecto que surtía sobre el acero eran componentes clave para forjar espadas de tal calidad. El hombre que observaba el fuego también era alguien peculiar. Tomó un lagarto con los dedos y lo admiró con una sonrisa en el rostro. Aquel lugar era gigantesco. El horno se hallaba en la zona más profunda y, aunque al parecer se necesitaban varias personas para hacerlo funcionar, aquel hombre se encontraba parado frente a él en soledad. Tan solo volteó su rostro cuando Katsuragi y Miyazaki interrumpieron su contemplación del fuego. Ese hombre era el señor Niwa, el oficial de la armería y administrador de Tatarasuna. Nació en la familia Niwa, uno de los 3 clanes. Uy, esto es larguísimo, ¿no? Está muy largo. Está muy largo el texto, coño. Pues ni modo, vamos a leerlo. Fundadores de la técnica Ishin. Nunca había competido contra sus hermanos, por lo que siempre fue un sucesor legítimo. La prueba de esto se halla en el aprecio de que nobles y otras figuras importantes mostraban hacia él. Miyazaki tomó un informe que había envuelto con sumo cuidado, embrocado, y lo colocó sobre las manos de Niwa, a quien le dijo con tal honestidad: así como dijo el señor Katsuragi, ese viejo pariente tuyo nunca estuvo de acuerdo con nuestro plan, pero vale la pena darle una oportunidad al plan de Akame. Así que busqué un proveedor y me dispuse a adquirir todo lo necesario de acuerdo a lo que vi en tu lista de suministros por comprar. Niwa apartó la vista del informe, asintiendo con la cabeza. Bien, lo apoyen los que dejara o no. Debemos estar abiertos a nuevos métodos de forja. A ver, permítame. Ahora sí. Katsuragi frunció el ceño y exclamó: La forja de espadas es un arte complicado que requiere una técnica cuidada. Estos veteranos ya son unos expertos, pero aún así, si desean continuar mejorando su destreza día tras día, ¿no te parece terrorífico? Si Nagamasa estuviera aquí para escuchar esto, se le caería la cara de vergüenza. Niwa sonrió y dijo: Señor Katsuragi, ¿cómo va la forja de la apreciada espada del señor Nagamasa? Katsuragi no pretendía mancillar el honor del líder de su clan, ni mentir a los amigos que tenía frente a sus ojos. Por eso, más que pensase una buena respuesta, no lograba encontrar las palabras adecuadas con las que expresarse. La destreza del señor Niwa le afectó el sentido del humor. Por eso no es capaz de entender bromas tan burdas como las nuestras. Miyazaki ocultó su sonrisa con la mano y Niwa colocó el lagarto en la palma de la mano de Katsuragi. Se disponía a hablar cuando de repente escuchó a lo lejos unos pasos que se aproximaban, resonando en el lugar con elegancia. Parecían ser los pasos de un joven. Al mirarlo con detenimiento a la luz del fuego, la forma de su cabeza llamaba la atención. Era redonda y brillante. Recordaba una especie de perla. El joven colocó a su lado un recipiente de comida y se alejó tratando de pasar desapercibido, con la cabeza agachada. Katsuragi, que permanecía observándolo, exclamó: ¿no vas a comerte eso? Al escucharle, el joven no sabía cómo reaccionar, por lo que hizo una breve pausa antes de responder: Está bien, tomaré un bocado. Ambos comemos lo mismo. No hay por qué mostrar cortesía, dijo Niwa. El joven volvió a sentir con la cabeza y se alejó como si algo le rondara por la mente. Extracto 2.
A ver, ¿hay 3? Joder. A ver, vamos a acabar de leerlo. Muy aburrido, ¿verdad? Pero no hay nadie. Vamos a matar tiempo. El kabukimono se encontraba en la costa. En ese momento el sol se disponía a despedirse. No sé leer. Despedirse de otro día más. Y no quedaba ni un vestigio de luz en el cielo. En su lugar montones de nubes se desplegaban hacia el horizonte, advirtiendo la llegada de una tormenta inminente. El mar se rindió ante la penumbra. La tempestad presionó a las nubes para que descendieran y obligaran a la marea a postrarse ante la tierra, como si el kabukimono también hubiera acudido a aquel lugar para ver el océano arrodillarse ante él. Nadie pasó por allí en aquel preciso momento. Tampoco nadie sabría qué es aquello que esperaba con tanta calma. Después de cierto tiempo, el cielo se pobló de una congregación de nubes negras que formaron una espiral y rodearon al kabukimono, apresándolo como si de una pesadilla se tratase. Cuando aquello acababa de dar comienzo, él no percibió nada. No fuese hasta que abrió sus ojos que logró comprender lo que estaba sucediendo. Esas nubes le estaban persiguiendo a él. Un bote pesquero se aproximó desde la lejanía, y la linterna que iluminaba desde la proa vacilaba intermitentemente, luchando por no apagarse con las oscilaciones de la lluvia y el viento. Una capa de niebla comenzó a extenderse sobre el mar, provocando que el pesquero que dirigía el timón apenas pudiera avistar hacia donde se dirigía. El pesquero no dejaba de gritar alarmado. ¿Cómo es posible que no logre ver nada en pleno atardecer? ¡Que alguien me ayude! Las oscuras nubes se apoderaron del casco del barco y desviaron su dirección. Entonces lo controlaron y lo arrastraron hacia la orilla con la fiereza de un monstruo. A unos pasos del lugar del incidente, el kabukimono permanecía de pie con las manos colgantes y la cabeza inclinada, contemplando los restos del barco que quedó hecho añicos. Del pesquero que gritaba aterrorizado unos momentos atrás tan solo quedaba parte de su brazo, que provocó una salpicadura al caer junto a los pies del kabukimono. Este último se puso en cuclillas para admirar aquel objeto extraño desde más cerca, y de repente sintió deseos de pegarle un bocado, pero no lo hizo, pues aquellas nubes atesadas ya habían devorado todo lo que había quedado del barco sin dejar rastro. El kabukimono permaneció observando durante mucho tiempo, hasta que de pronto despertó su ensimismamiento. Tras volver en sí, las nubes ya se habían disipado, como si nunca hubiesen estado allí, como si nunca antes hubieran estado allí. ¿Y lo que pasó con ese barco? Debe de haberlo provocado la tormenta, ¿no es así? Aunque en realidad, ¿quién sabe? Pues el kabukimono no lo vio con claridad. Extracto 3. Katsuragi entró apresurado por la puerta y exclamó: «Señor, hay un problema en la fragua. He buscado al señor Niwa por todas partes y no hay ni rastro de él. El señor Miyazaki también hace mucho que salió en busca de ayuda sin dejar ningún mensaje. Mire». Mikoshi Nagamasa se giró con gentileza. La solemnidad de su rostro era tal que parecía que se disponía a participar en un funeral. Entonces se dispuso a pronunciar las palabras más duras que probablemente dijo jamás. «Lamento ser yo quien te informe de esto, pero Katsuragi y Miyazaki tal vez no regresen más». La mirada de Katsuragi se detuvo en los anchos y rígidos hombros de Nagamasa, mientras éste contemplaba el exterior desde la ventana. Las oscuras nubes se hacinaron sobre el mar. La tenebrosidad invadió el lugar, sumió a la gente en el terror. La oscuridad se convirtió en la única estación posible, como si una bestia abismal hubiera venido a devorar a Tarasuna para siempre. Ya habían muerto 10 personas. Por eso. De repente, el recuerdo golpeó a Katsuragi como una bofetada. Por eso salieron en busca de ayuda. Miyazaki fue el primero en partir. Cuando se marchó, estas nubes acababan de aparecer. Marchó desde Tatarasuna hasta la ciudad de Inazuma, en busca de ayuda. No pareció una tarea especialmente complicada,
pero Miyazaki no regresaba. El segundo, el tercero y el cuarto en marcharse fue el Kawukimono. Zarpó en un barco con un tiempo tan tenebroso como este y no volvimos a saber de él. Katsuragi lo acogió como si fuera su propio hijo y lo hizo sentir como en su propia casa. Pero debido a la turbulenta situación del Tatarazuna, quizá tema ser ejecutado cuando haya marchado a otro lugar en busca de asilo. Niwa desapareció y nadie sabe a dónde se fue. Tras cierto tiempo, Nagamasa convocó un ejército de hombres para que realizaran un rastreo que iniciaran en la fragua y continuaran a través de las montañas. Sin embargo, no lograron ningún hallazgo. Hay quien piensa que a Niwa le sucedió algo lamentable. Otros piensan que se vio incapaz de asumir el castigo por un extraño incidente que aconteció en el pasado. Levantó las sospechas de la gente y Nagamasa parecía descontento y furioso. A veces despertaba más temor mirarle a la cara que encontrarse con esas nubes tenebrosas. De repente, una figura apareció y desapareció cual destello. Nagamasa advirtió una extraña presencia de inmediato, por lo que blandió su espada para rasgar la máscara del sospechoso. Este tembló por un instante, pero entonces, como si de una marioneta se tratase, se situó a las espaldas de Nagamasa. Entre perversas carcajadas dijo: ¿Está buscando a alguien, señor? ¿Será que estás buscando a Niwa? Nagamasa, furioso, exclamó: ¿Cómo te atreves a mencionar al señor Niwa? Entonces, antes de que pudiera hacer cualquier movimiento, la figura se desvaneció en la niebla y volvió a aparecerse a lo lejos, esta vez con la apariencia de un monstruoso fantasma. Fuiste tú quien mató a los míos. Nagamasa estalló en furia y se lanzó hacia él de inmediato. Entonces fue cuando se dio cuenta de que él estaba a un paso de caer dentro del horno. El fragmento restante permanece incompleto. Sin embargo, a juzgar por el contenido es evidente que se trata de un texto puramente ficticio. Parece que el autor dio rienda suelta a su imaginación cuando lo escribió. Quizás sea un fragmento extraído de una novela fantástica. Hello there. Hola, Star Killer, ¿qué tal? Ay, menos mal acabas de llegar, güey, porque literalmente... A ver, ¿cuánto tardé leyendo esto? Joder. Tardé... permíteme. Tardé más de 10 minutos leyendo esto, güey. Mucho texto. Más de 10 minutos de texto, güey, imagínate. Menos mal llegaste. ¿Qué tal? No esperaba verte por aquí, güey. Siendo sincero. Antes que nada, antes de empezar directo iba a decir unas palabras, güey. Bueno, después. Pero no había nadie, así que me las reservo un poco. ¿Esta historia será un mucho texto? No sé, güey. Pero se ve que está interesante. El mucho texto fue lo que me pusieron a leer, mira. Todo esto lo acabo de leer, güey. Todo esto, mira. No sé si me ayude para el contexto de la historia, pero por si las dudas, no vale leerlo. Me alegra de volverte a ver. Igualmente, güey. Primer directo de año nuevo. De que este año, 2023. Y como dije al inicio, Genshin Impact, ¿qué más podría hacer? Antes que nada, güey. Ay, una disculpa, empecé directo muy tarde. Pasé de hacer directo desde las 8:30, a las 9. Pasé a hacerlos a las 11 y luego a las 12, no me jodas. Una disculpa por hacer directo tan tarde. Voy a tratar de no durar mucho, pero tristemente acá pues me tuvieron haciendo mucho texto. Así que ya, bueno, ya no le voy a dar rodeos. Digamos. Oh, and please read my essay draft as well. No mames. Bla 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 mucho. No, ya, saben, no. Bla 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 mucho texto, güey. Sawada was encouraging me to follow his more No, creative eso sí. approach, but I think essays should be grounded in facts. I don't think explaining everything away with mysterious forces will cut it. Se va a hacer muy ameno el directo si sigo leyendo.
Ahorita leí porque no había nadie. Digo, pues matar tiempo. Ay, no mames, en serio. Ay, pero ¿y qué tal, güey? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te ha ido este año? Oh, how about if I plug the holes in Sawana's narrative with political intrigue? Like, I could put a turf war between rival factions at the center of the whole series of events. Literal, güey, no te has perdido casi de nada, Sebas, créeme. Tengo poco de haber empezado la misión y ya me están poniendo a leer un montón, güey. O sea, solo vine a hablar con estos güeyes. Me dijeron algo de unas desapariciones extrañas, no sé. No sé si tenga que ver con el texto que me acaban de poner a leer, güey. Wait, you're allowed to just make stuff up? Pretty sure you've gone from essay to guessay there. Akaba, look. Your teacher has researched this extensively. I've reached out to everyone I could think of. Whatever information we have now is all that there is to know. Besides, if there really was a political power struggle going on at anything like the level you seem to be suggesting, what hope would we ever have of finding out the truth? Good point. Okay, back to the drawing board, I guess. Give me some time. I need to find a new angle on this. We have some other stuff to do, so we'll have to say goodbye for now. Good luck with your essay! All right, thank you. If you find out any more info about all this, please do let me know. Thanks so much. Acaba. Ah, por cierto, Sebas. Pícoro naranja, güey. Hey, so that thing they were talking about, it has to do with the balladeer, doesn't it? Este directo todo mal. Primero mucho texto, luego me confundo el saludo, luego resulta que escribí mal escaramucha. Pero es que Google me dijo que escribe escaramuche, no escaramuchia. Yo creo que lo voy a dejar así el nombre ya, el directo. Escaramuche. Okay. Then, even if we did know something about it, we probably couldn't share it with them, huh? After all, we kicked his butt and got him locked up. Information about people like that is usually super confidential, isn't it? If you ask Paimon, Akaba should just pick a different topic. There must be as many essay topics as there are trees in the forest. There's no point in... Hey, did you see that? He literally just went by, over there. It looked like... Ay, no mames, escaramucia. The balladeer! No, it can't have been. He got locked up. Oh, quick, let's catch up and see. Córrele, córrele. A ver, déjame cambio el equipo. Para ponerme a la viajera. Más que nada. Y a ver, ¿dónde está? Aquí, este mero. Nos vale hacer directo, güey, porque ya voy a entrar de nuevo a la uni. Ay, te decía lo de pícoro naranja, güey. No sé tú, pero a mí sinceramente con tan solo haber visto esa imagen ya me entró el hype, güey. Yo lo vi y no sé tú, güey, pero a mí me gustó el personaje. Me gusta cómo se ve. Espero y no salga pocho. Está todo chido. Ya conseguí el juego y he querido comprar. Sí, oh my god, esto va a ser épico, papus. Ya se vienen los personajes más chidola. Está todo chido, ya he conseguido el juego. ¿Cuál juego, güey? ¿Cuál juego compraste? Se vienen los personajes más chidola. Del Xenoverse, sí, güey. El Gohan Bestia y el Picoro. A los dos les tengo un montón de ganas, güey, la verdad. Te digo, a mí me bastó ver esa imagen de Picoro, güey. Porque se me subiera el hype un montón. Yo nomás quedaría a ver la transmisión de la Conton TV, güey. Y ver qué qué habilidades le van a poner al Picoro. Espero y al menos sean 3 nuevas, güey. Donde nomás sea una... A ver, salseo. A ver qué se inventan. Habla con Najida. Gordis, ¿de dónde salió esa cosa del scaramouche? A ver. Ay, Najida. Traveler, Paimon, there you are. Por cierto, Sebas. Se filtró la arconte hidro, güey. Acuérdate que te dije que había 4 dioses, güey.
que eran uno de cada elemento. Y te acuerdas que te dije que la siguiente región va a ser de hidro, o sea, la de agua. Y se filtró el arconte, güey, o sea, el dios de esa región. No sé si sea el diseño oficial, güey, pero si lo es te puedo decir que está bastante la verdad, a mi gusto, güey. Iba a subir una imagen en YouTube, güey, pero digo, uy, no, como están ahorita con lo de las filtraciones, están muy sensibles los de Hoyoverse, güey, no vaya a ser que me... Joder, que me quieran denunciar por hacer eso. Nahida! Bad news. We just saw the balladeer strolling around in public. Did he escape or... Ah! It's him! Scaramouche. Sure enough, you're here. Hey! What are you doing in the sanctuary of Surasthana? Aren't you supposed to be locked up? Kimetsu no Yaiba. Ah, ¿te gusta ese anime? Ese juego. Hinokami Chronicles. Es el juego que tardé mucho en encontrar. Y un día fui a León y le encontré en descuento del 50% y vale la pena. Qué bien, güey. Pero ese juego, solo está... ¿Cómo te lo digo? No está en la tienda de Play, güey. Porque conozco de... ¿Cómo te lo explico? Casos de juegos, güey, que actualmente en la tienda no están. Por ejemplo, yo en su momento, yo quería un juego de Saint Seiya, güey. Lo busqué aquí en la tienda del Play y no está, güey. Y hasta donde tengo entendido, creo que la única forma de conseguirlo creo que es en disco. Creo que es como lo del Jump Force, güey. El Jump Force ya no está en la tienda también, ¿verdad? Creo que no. O sea, sé que los servidores del Jump Force creo que ya no están. Pero creo que la tienda tampoco. En la tienda, o sea, es el Jump Force. No sé. No me I acuerdo. know you must have a lot of questions. Please, allow me to explain. It was my idea to set the balladeer free. We made a deal, and he's gonna do some investigation in Irminsul for me. ¿Y cómo puedes confiar en él, Nahida? A deal? Huh. You sure you trust this guy? Es una niña, no sabe lo que What did you hace. expect? Why do you think Sumeru would keep me around otherwise? Or maybe killing me is all you can think about. Pues claro, güey. But if that's the case, why haven't you done it already? Don't flatter yourself. It was... Nahida said there's still some mysteries in you to figure out. Kimetsu no Yaiba. What the fuck, ese men no es... No, ese güey es el que... ¿Cómo? A ver. No, ese güey no es el que se creía que era un dios y bla, 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 bla. Ándale, es ese mismo, güey. Pero acuérdate que salió jugable este güey. De hecho, en los últimos, uno de los directos que hice, creo que el de la 3.3, estaba este güey jugable. Ah, so if it were up to you, you'd finish the job? Guess I had you all wrong. There I was thinking you were just getting cold feet. Ni un poco, güey, la verdad. Well, that escalated quickly. Not a good start. Could I ask you all to please calm down? Ni de pedo, Nahida. But Paimon's worried about you, Nahida. Don't let him trick you. It's not every day you see people questioning the God of Wisdom's judgment. Just when you think you've seen it all. Don't you dare try to drive a wedge between us! As long as the terms are reasonable, I don't think there's a problem in making a deal. Even with the balladeer. Well, I, for one, have no reason to doubt you. Considering you even struck a deal with the doctor. Yes, one in which I gained valuable information. You'll come to understand more about that in the fullness of time. Ah, sí, cierto, Sebas. Una disculpa también porque en el último directo que hice de historia, güey, yo creía que el juez que había en Fontaine se llamaba Focalors, güey. No, Focalors es la arconte hidro, güey. Error de parte mía muy grave, la verdad. Ay. Y yo de hecho dije que la diosa que aparecía al inicio del juego, dije que iba a salir como hasta que llegásemos a Celestia, pero no. Hay rumores de que la diosa desconocida, o un personaje que salía al inicio del juego, hay rumores de que a lo mejor sale en Fontaine y ojalá. Porque, coño, es un personaje que lleva ya más de 2 años sin aparecer. Y sería interesante verla de nuevo. The balladeer's power was all but completely spent after your battle. He's no longer strong enough to be a strategic threat to us. That puts him in quite a precarious position. Plus,
He's a former harbinger with knowledge of many of the Fatui's sensitive secrets. Being stuck here in Sumeru could make him a sitting duck, depending on how the Fatui plan to respond. Wait a second. Farmer? You mean he's not a harbinger anymore? I take no pleasure in saying this, but it seems as if the doctor had no intention of welcoming back a loser, so... Uy. Sometimes it's you using them, other times it's them using you. Most human relationships are this way. Certainly all the stable ones are. That's how it was between me and the Fatui. And also between each of the harbingers. Pues pobre vato. La verdad, pobre. So as long as you have some value to offer, nobody will ever abandon you. But after recent events, even I have to admit that I'm not worth quite what I used to be. Lo que dice la viajera. Si es sarcasmo, se va a escuchar bien culera. Well, if the Fatui are gonna reevaluate my utility, I need to have a backup plan for myself. As we discussed, I don't like causing harm to living beings, and you said you need protection. So, why not join forces with us? I think these two have made their objection to that idea fairly clear, don't you? And they're your friends, so I guess you'll be siding with them. Yeah, obviously! Nahida, don't listen to him! Then let's put that discussion to the side for now. We still have time. Today can be a trial run. Where we go from here will depend on how well we manage to cooperate today. All right, then I'll do what we agreed. Good. Go now, and keep in touch. Nahida, are you serious about this? Yes. I have my reasons for this decision. In fact, I'm largely doing it for your benefit. Yes. As I told you once before, there's information about your twin in Irminsul. Oh, yeah. Actually, that's the whole reason we came to see you today. So, you have an update on that? Mm-hmm. You may remember me mentioning that the Fatui had not included your twin's details in the Descender category. It's possible that the Fatui have other information that even I don't know about. And since the Balladeer used to be one of them, he'll be better acquainted with this information than I am. Y falta que el güey nos diga que él no está... Él nunca le contaron nada de eso. He was granted the power to connect with Irminsul when he almost became the god of a new era. Even though he no longer has the Gnosis, some traces of its power remain in him. He can still connect. The amount of information in Irminsul is vast beyond description. Sifting through all of it without knowing what to look for would take too long, even for me. So I asked the Balladeer to search in Irminsul for any information about the Descenders. He's more familiar with this kind of information, and should be able to find it more quickly. Exactly! Or what if... Paimon just doesn't trust him! He's treated us as enemies every time we've run into him! I understand. But sometimes, everything is dictated by which side you're on. How things will go in the future depends on what information he brings back. And Traveler, I know what your heart desires most of all. Our minds have connected several times before. There is a corner of your heart reserved for an intense longing. A feeling of being all alone in the dark, searching for the one candle whose light still burns. A ver. Hey, Sebas, ¿qué pasó? Iba a leer el comentario. No, lo borró. As Sumeru's deity, it is my responsibility to be on guard against the Balladeer. But as someone who counts you as a friend, I want to do something for you. O sea, que vamos a usar a escaramucha para ayudarme a mí. Perdón, escribí mal. No te preocupes, ¿no? Ay, no pasa nada, señor. Pero me alegra que hayas conseguido tu juego. Y en físico. La verdad sí, o sea, uno le... Ay, ahorita me acuerdo cuando uno, en su tiempo, pues no existía nada de los juegos digitales y uno tenía que ir a conseguirlos, güey. Pues sí, hasta cierto punto, pues le hace hasta una ilusión tener como el juego en disco, güey.
tú lo agarras y luego abres el cartucho, te encuentras así con la información en las... En la Xbox 360 me acuerdo que venía un librito y tú podías leer los controles, más información. En otros discos te venían, te decía, si compras la versión en físico, te regalamos un código con el que puedes canjear una skin. Eso pasaba en algunos juegos. Era curioso, pero está bastante genial. Y sí, he escuchado muchos casos de los juegos, pero de hecho yo hice una búsqueda muy alocado. Porque me gusta por 1000 veces mi juego en físico, aunque tarde o vuelva loco. Te digo, es lo bueno, güey. Te fue bien, fíjate hasta eso. Yo ojalá algún día pueda encontrar el juego que quiero, güey. O sea, a día de hoy ya no me interesa tanto buscar ese Senseiya, güey. Pero si un día lo viera, güey, créeme que no dudaría en comprarlo, la verdad. Sí me gustaría probarlo. O sea, me gusta... No es mi anime favorito Senseiya, güey, pero sí me gustaría jugar ese juego. ¿Y a ti qué te... ¿Qué te iba a preguntar? Ah, cierto. Sebas ya en un mes, más o menos, sale de ella, güey. Como jugable. Ya se están filtrando habilidades de ella, güey, todo. Voy a ver si puedo sacarla, porque estoy bastante ajetreado con eso de sacar personajes. If this deal with the balladeer can give you the answers you've been longing to find, then it's worth it. Bueno, ya nomás por eso que me acaba de decir Najida, quiero acabar la misión. It's my pleasure, really. You're Sumeru's hero. You've more than earned it. Paimon's still worried about this idea. Is there anything we can do to help? I was going to contact you about that, but then you suddenly showed up on your own accord. Seems like we have a telepathic connection. In fact, I was going to ask you to supervise the balladeer on my behalf while he carries out the task I assigned. Even though he only has a fraction of his full power left, that's still a fraction of a former harbinger. If you could accompany him, it would put my mind at ease. Y aunque suene por mucho una locura, también compré, sé que suena muy alocado, conseguí también en físico el de Breakers. No manches, güey, el de Breakers. Ah, no pasa nada, güey. El juego no me parece malo, se ve bastante entretenido, la verdad. Aunque yo por ahora no, a gusto personal, yo no quiero comprar muchos juegos. Y el de Breakers. Pues es como el Dead by Daylight, ¿no, güey? No sé si conozcas a Homer Loco, güey, pero ahí de vez en cuando ahí veía un gameplay del de Breakers, güey. Se ve chido el juego. Of course, I'll be there to help guide you through Irminsul from the outside. Sí. Great. Thank you. Prepare yourselves. I'm going to transport you into Irminsul. Si mal no recuerdo, creo que el Irminsul era ese árbol al que fuimos la última vez en la que olvidamos a la pobre de Ruka de Bata. Bueno, todos menos la viajera. Ay, Ruka de Bata. Wow. Sí. It looks pretty different here compared to last time. Habla con scaramouche. The ¿Qué colors pasa? are Me caigo. gentler. Guess that must be because Sumeru's at peace now. ¿Me puedo caer? No. Look at that. Hot on my heels. You know, you didn't have to cut your catch-up short just to keep me company. Oh, but I guess you panicked when you realized that I might enter Irminsul ahead of you. Me pidió que hiciera de canguro. Shut your beak, jailbird! No way a prisoner gets to be so smug! Porque te digo, a mi paso, esos fallos de los juegos adquiridos por línea, porque antes tuve el de Breakers, me lo quitaron al segundo día y dije en mi reacción fuck you. A ver, ¿cómo? Porque te digo, a mí me pasó eso de los fallos de los juegos adquiridos por línea. O sea, ¿se pagaste por el juego en línea y te lo quitaron, güey? ¿O cómo? I understand that prisoners have to put up with harassment from the guards. But right now, I'm on temporary release. So maybe you should think about backing off a little. Sounds like a successful rendezvous. I need to be quite clear about something. In a few moments, you'll be entering into the innermost region of Irminsul.
It is an environment like no other, and the most important place in all of Sumeru. Unlike anywhere else, Irminsul's inner region consists exclusively of torrents of information. You must put aside your differences and be extremely careful as you navigate your way through. I know there are many grievances between you, on both sides, but it is essential that you remain calm after entry. This is as much for your own safety as anything else. Pero tengo una duda, porque Scaramouche se ofreció a ayudarle a Najida. Fine. Let's A lo mejor go lo dijeron y no lo truce. leí. But only until this mission's over. Let's cut each other a little slack, shall we? We are gonna be traveling together after all. Per my agreement with Lesser Lord Kusanali, I'll be at the front. It's my job to lead the way and get rid of any obstacles in our path. All you have to do is keep your pretty eyes open and try not to fall behind. You sure are confident. Paimon will give you that. You make it sound like you're even more experienced at adventuring than us. If there are no further objections, I suggest we get going. Or did you need some time to mentally prepare yourselves? Ew! Ugh, the snark on this guy. It's unbearable. Se me olvidó agregar que lo estaban regalando por Xbox Live Gold. Y con Gold consigues esos juegos completos. Sin complementos, cabe aclarar, todo el juego base, gratis sin pagar. Ah, o sea, que como en el Play, güey. Con lo del... En el Play, por ejemplo, hay algo del PlayStation Plus. Creo que era Premium, Essential. Que igual te... Ahí tú pagas eso. Dependiendo del que tú pagues. Por ejemplo, creo que el Essential creo que es el más barato, que sale en $7. Y el más caro era el Premium, creo. Y Y acá igual dependiendo de lo que tú pagues, te dan juegos gratis, güey. Pero eso siempre y cuando tú tengas pues el Plus, güey. Si no lo tienes, no te dejan. No sé muy bien qué pasó, güey, porque pues... Hace unos meses, güey, pues el PlayStation Plus era distinto. Era... Cada mes meten un juego nuevo. Y... Bueno, no, cada mes te ponen un juego gratis. Y pues tú ya nomás lo descargas y ya con eso... Pues ya tienes el juego guardado. Y ya nomás cada vez que quieras jugarlo, pues ocupas tener Plus. Creo que eso aún sigue lo de los juegos mensuales, no sé. La verdad, no soy mucho de andarme fijando en los juegos que van a poner gratis cada mes, güey. Debería hacerlo. Así te traería más variedad, güey. Porque, te digo, también como que mucho Genshin como que aburre, güey. Oh, darn it! Come on, let's catch up with him. Por eso que quería continuar también con la serie de Cuphead, güey. Digo, para algo distinto y al menos que me vean... Pues no sé, sufrir un poquito y que se rían un poco. Bueno, aunque no soy tan malo, ¿verdad? En el Cuphead, pero... Pues no hay que confiarse también, pinche jueguito. Lo que sí quiero jugar es el Outlast. So this is the inside of Irminsul. Ooh. Paimon's never seen anything like this. And it feels like a sacred place. Irminsul is closely intertwined with the entirety of Teyvat. Every bit of information flowing here means something. Técnicamente de aquí podemos sacar toda la información que necesitamos, ¿no? Pick your jaws up off the floor. It's time to go. De hecho, si esto contiene toda la información de Teyvat, nosotros podríamos acceder a información bastante personal, ¿no? Por ejemplo, Zhongli en su momento, al arconte Geo, le preguntamos algo y él nos dijo, no puedo hablar por un contrato que firmé. Nosotros podemos saber qué fue ese algo que él no nos quiso decir, ¿cierto? Estamos acá en el Irminsul. Mira, de hecho, todas nuestras respuestas. Técnicamente, desde mi punto de vista, no sé si se pudiera, pero creo que todas las preguntas que tiene la viejera, creo que aquí se pueden resolver ya directamente.
Un poco... Va a nerfear el Irminsul. Why is it that Paimon just wants to do the opposite of everything he says? De hecho, porque así yo conseguí alguno de estos juegos antes de estos tiempos oscuros. Y si te soy sincero, no me fijo qué juegos saldrán. Mi filosofía digo, si te convence, pues matanga. Ándale. Ándale, bro. Lesser Lord Kusanali, we will now proceed to the heart of Irminsul. A mí un juego que me gustaría agarrar, güey, también sería el God of War. En su momento estuvo a bajo precio con Plus. Yes. Permission to begin searching for information there? También quería probar el Horizon Zero Dawn, güey. El que salió en 2017. O 18, no me acuerdo. Creo que te estoy haciendo leer más comentarios de la Wikipedia que te dieron al inicio. ¿Qué cojones? Nah. Permission granted. Let's go. Stay close. Don't go running off. Hey, so... say we did go running off in here. What are you smirking at? I was just imagining the look on your travel companion's face if you went and got lost. Qué ojete, ¿no? Anything's possible in here. You can't rule anything out. So if you want to stay safe, your best option is to stick close to me. Ay, qué pinche escaramuche. These sapling things have spread out. Those are all packets of information from inside Irminsul. Be careful not to touch them. Ok. Le dijo que no los toque. ¿Verdad? Eso dijo el weón. It looks the same in every direction. Ah, sí, cierto, güey. De hecho... ¿qué te iba a decir? Creo que salió acá en el PlayStation Plus. Creo que salió un Star Wars gratis, güey. El Battlefront 2, creo. Is he mocking me again? What is it this time? There's a time and a place to lie, but this definitely isn't it. So why don't you relax your guard a little? Escaramuche. We're here. What a huge tree! Lesser Lord Kusanali, Good, you made it. Are you ready? ready when you are. Then please begin. Preparing to access cognitive currents. The Balladier's actually doing what Nahida tells him. Guess he must want to stay alive. The rest is up to you. If you discover anything at all, make sure to share it with us. Will do. Huh. For once, we're the ones with nothing to do. Traveler, Paimon, would you like to talk? Yes, I've also invited Paimon to join. Paimon se ha unido a la llamada. Huh? What the? We can talk to each other inside our heads? That's part of it. Plus, we're all friends. There's nothing wrong with us talking like this once in a while. Paimon's never tried this before. This is great! Qué guay. So, Paimon's been wanting to ask you something. Don't you think the Balladier's a bit of a walking contradiction? He's always talking back, but he seems to listen to what you say. As I've told you before, there are still some mysteries for him to resolve. Things that are clear as day to me, but that he has yet to understand. Perhaps today will be the day that he finds some answers. Debo admitirlo, me gusta el corte de cabello ese güey. Quitando al lado su sombrero. Well done.
Smart and attentive as always. Ah, la sangrona. Disculpen. So, you made contact with that part of his mind. Well, it's true. Betrayal turned the Balladeer into the person he is today. Huh. Paimon thought nothing could get under that guy's skin. Turns out, he can get hurt and angry just like anyone else. Supone que me explicaron que él tuvo como 3 amigos y los 3 se murieron, ¿no? Everyone has a history, Paimon. Even if you're a puppet created by the Arconte. Speaking of puppets, we ran into 2 people at the Academia today talking about an essay. Turns out their topic was about the Tatarasuna incident. Nahida, do you know anything about that? Creo que ese es el de Pandemic, uno de los 2 originales antes de los de EA. Si tienes Plus, si está gratis, te recomiendo que te lo lleves. Y si no, no hay problema. Pandemic. ¿De qué trata, güey? A ver. Puedo buscarlo ahorita, a ver, permítanme. Pandemic. Wow, busqué Pandemic y me salió una película, güey. ¿Sí se llama así, güey? ¿Pandemic? ¿Es un juego? ¿O qué te refieres con Pandemic, güey? Ah, no, Pandemic Game. Me salió el SCP, güey. Uy, el SCP. Por ahora el juego que sí les voy a traer va a ser Oulas, güey. Pero eso va a ser como hasta que esté de nuevo de vacaciones. Uf. Y lo voy a jugar de noche, güey. Es que no puedo jugarlo en la mañana, güey. Y tampoco quiero jugarlo de noche, pero pues ni modo. If you mean the mysterious events, the kabuki mono and so on, yes. I know about all of that. Really? Because from what they were saying, it sounded like lots of Tatarasuna's history is still unexplained. And most of the information we have now is just from people filling the gaps with their imagination. Tengo sed. ¿No gustan agua, chicos? Bueno, Sebas, ¿no gusta usted agua? Agua de no, no te creas. Oh, how interesting. Those 2 managed to deduce quite a lot through guesswork alone. So the Gesse got it right? Well, they guessed right about one thing. Tatarasuna was sabotaged. Must be a riveting conversation you 3 are having. Funny how all the good ones happen when I'm not involved. Sí, güey. What makes you think we're talking to each other? Don't insult me. You're having a private conversation without me. Obviously, I must be the topic of said conversation. Sí, güey. Nah, güey, no te... ¿Cómo se dice? Ay, puta madre. No te creas tan importante, güey, como para que pienses que estamos hablando de ti. Of course you do. You can't have your prisoner knowing too much. So, have you found anything yet? Still looking. Don't get your hopes up, though. You and your twin come from outside this world. It wouldn't surprise me if there was nothing on either of you in Irminsul at all. Wait! How did you know about that? Did Nahida tell you? It's not like we've never met before. And anyway, you're world famous. It'd be more surprising if I didn't know a few things about you. Right now, we have to keep the peace. I'm not interested in creating more misery for myself. And making cordial conversation is something I can manage. Huh? Wait. Uy, a ver qué This dice. light. It looks similar to those saplings. What could it be? Anonymous data. Hey, don't you forget the agreement. You have to share it with us. Shh. Just wait. A ver. Mr. Niwa, are you certain this is worth the risk? We are talking about Tatarasuna's furnace, after all.
It may not pay to act rashly. There's no one else who can enter the furnace. It has to be me. Is that so? Well, since you insist. Esto es del mucho texto que yo leí al inicio. It's... Uy. Uy, escaramuche. Uy, escaramuche. Tu pasado. I have been in Tatarasuna for some time now. You have shown me great hospitality, as has Mikoshi Nagamasa, and indeed, everyone else. Vaya un NPC con un diseño muy diferente. Under your leadership, Tatarasuna is a warm, welcoming place, like a giant village. People are gainfully employed. Their lives have purpose. They are motivated. Ah, Pandemic Studios. Es la compañía que hizo una de las joyas de juegos de Star Wars, es el Battlefront. En un momento te paso una imagen de los dos juegos por Instagram. Digo que creo que el Battlefront es el que está ahorita en el Plus, güey. Ahorita que acabe directo, si gustas te mando foto, güey. Star Wars. Si fuera a jugar uno, jugaría el de The Force Unleashed, güey. Jugaría el 1 y el 2. Te digo, yo el 2 lo vi, güey, y me gustó bastante. As I understand, the Raiden Shogun has, in recent years, eliminated much of the evil that plagued Inazuma. As for Tatarasuna, it was originally established as a means of safely disposing crystal marrow. The forging industry with crystal marrow as a raw material has since flourished, giving rise to generations of swordsmiths. Skills, blood, dreams. Every smith brought into this trade looks to find their purpose between steel and blade. That is why you accepted the proposal brought to you by myself and Akame. Yes, well, were it not for you coming to Inazuma and happening to make Akame's acquaintance, the two of you never would have joined forces. And he would be the first to admit that there's no way he could have revolutionized our forging process like this on his own. You allowed Akame to take all the credit for a method that you jointly developed. He sold it to me, and now every piece of ore here is smelted using the new technique. Even now, you remain one of Tatarasuna's key consultants, working right here alongside us. You flatter me. From the outset, I saw much that was commendable in the forging industry of Inazuma. And it has been my great honor to befriend you all. So you say, Escher. But is this really the truth? My good sir, what do you mean? I tried to resist thinking it was all connected. Because I didn't want to speculate. And I didn't want to believe that things could turn out this way. What have we gained from adopting your new technology? Ominous black smoke? Mounting production problems? Worker fatigue and casualties are up and continuing to rise at an alarming rate. And recently, as you well know, someone died because of that strange filth inside the furnace. We've kept the truth from spreading outside, but still, I suspect you understand it better than I do. Yo no recuerdo que era el Tatarasuna, la verdad. None of the people who went out to get help have come back. Now, our mutual friend, the Kabuki Mono, is taking the Golden Feather to Narukami Island to seek an audience with Shogun. This is our last hope. But that doesn't faze you, does it, Escher? Nothing does. Otherwise, why would you still be standing there with that smile on your face? I'm just surprised that you finally chose to be so sincere. I'm sure you've been harboring these suspicions for quite some time. Mikoshi Nagamasa may have noticed that there was one common denominator among all these events. Namely you, Escher. But Mr. Mikoshi is more cautious than I. He does After all, Nagamasa is the adopted son of Mikoshi Torichio, the yokai struck down by the Shogun's own hand. If he truly seeks to redeem his family's honor, an abundance of caution is well advised. You're well informed on the subtleties of his situation for a mechanic all the way from Fontaine.
Are you sure you're not a little overqualified? Fontaine. Why, Mr. Niwa, are you suggesting I find a job as a diplomat? Sadly, I am so very attached to my craft. Enough, Escher. I'm here because an evil force is raging inside the furnace. And someone needs to take your new device inside the high-risk zone so we can absorb it and put an end to the problem. I'm in charge here. And I'm about to take some responsibility and head inside. Probably to my death. But what about you? What are you still doing here? A ver. Muy buena forma de iniciar con los Force Unleashed, pero guárdate de los Battlefront por si buscas otro género de juego. ¿De qué tipo de género son esos juegos, los Battlefront, güey? Es que fíjate que a mí esos juegos de ir avanzando por niveles e ir matando enemigos a mí me gustan, güey. Fíjate. Como por ejemplo, como en el God of War, ya ves en el 3 que avanzabas un enemigo, te lo cargas, otro enemigo, te lo cargas también. Así, ese tipo de juegos me gustan, güey. En general, muchos géneros me gustan, güey. De mundo abierto, juegos donde los niveles sean explorables, lineales pero explorables. Los RPG, no he jugado muchos, no sé si Pokémon entre como RPG, güey. El Genshin Impact no es como tal un RPG. De pelea, los géneros de pelea me gustan. Los de carreras he jugado pocos. Fíjate. Pero en general me gustan varios juegos de géneros de juegos, güey. Judging from the look in your eyes, you don't seem to trust me. Ahora que lo ves, ese güey tiene como un cabello parecido a Kazu. Drop the act. We're past that now. Whoever you are, it looks like your plan to destroy Tatarasuna has worked. Nomás que no sé si los Force Unleashed, güey, estén en Play 4 o en Xbox One. I just want to know what you're still doing here. What's left? Don't you have all your answers by now? Battlefront es tipo disparos, campo de batalla. Tipo disparos. ¿De shooter, güey? Uy, de shooter. Se me dan bastante mal, güey. La verdad, los shooters. Desde que jugaba Halo se me dan Honestly, mal, I'm güey. just waiting for the right moment. Viejo A hijo de moment puta. like this, where you finish talking and I stop you from entering the furnace. You... No mames. You're a little smarter than I initially gave you credit for. Le clavó el puñal. I thought I'd disguised myself exceptionally well, at least for the first few days. But to my surprise, you had your people look into my background right from the start. It's a long journey from Inazuma to Fontaine, but that didn't stop them. Eventually, they managed to confirm that Escher was an alias, and that I was not from Fontaine at all. And yet, despite all of that, you still fail to realize my true identity, and what I seek in Tatarasuna. Did you really think you would be able to see through my plan? ¿El doctor? If you kill me, there's no one who can get inside the furnace. So you're really going to destroy this place? Is that it? Esa voz era de Dottore, ¿no? Los de Force Unleashed gozaron tanto éxito que son retrocompatibles en la Play 4 y 5, Xbox One y Series X. Retrocompatibles. A ver, luego los busco, les puedo echar un ojito. Retrocompatibles. Con 4 y 5. LOL. Pues fíjate, yo este año me voy a comprar la Play 5, así que por ti les daré una probada a los juegos, güey. No los jugué como tal, pero los vi. El 2 lo vi, güey. O sea, lo vi completo el juego. Bueno, no completo, vi la gran parte. Pues, digo, está bastante genial el juego. Oh, but you're quite wrong. There is one other person.
Some may not see him as a person, but you told him yourself. You're not a puppet. You're a human. You're just missing a heart. Whoever you're working for won't get away with this. They'll be found out. But this makes no sense. What are you... It's no trouble at all. Patience is a virtue which I have in abundance. This is all part of a carefully controlled experiment. Disculpa, vuelvo en un momento. Ah, no te preocupes, güey. Tómate tu tiempo. If you must De todas know, formas, ya I'm me lo happy acabo. to divulge my true identity. I'm a Fatui harbinger. Call me the Doctor. Sabía que era doctore, güey. Lo sabía. Fatui? Who... What do you want? Just to create a minor inconvenience for your nation. That's it? That's why you... gave us your cursed technology? Just to let loose the evil energy from the crystal marrow? Look how even the righteous soul is filled with venom when faced with its demise. My device functions precisely as you say. It is the only chance you have of preventing a catastrophe and keeping the truth from the outside world. However, I did not make it with you in mind. It is easier for a person to be possessed by evil spirits when they are filled with hate. So give in to your fury. I want to see what happens when a malevolent heart is placed into an unsuspecting puppet. Make no mistake, even without you, that pure, innocent puppet would only end up being used by someone else instead. What other reason would a human have for befriending one who is not of our kind? If you give him my heart, tell him that both Nagamasa and I see him as one of us. He has nothing to prove to anyone. Because not everyone just wants to use other people. The only ones who think like that are people like you. What a beautiful way to see the world. It almost makes me feel a little guilty. Then out of respect for you, I shall redefine myself. Think of me as a monster or a demon, if you wish. At least this way your death is not a consequence of your own folly turning you into an easy target. You simply lost to something more powerful than you could ever hope to defeat. I say, Mr. Niwa, let's see what happens. Will your puppet friend become a human? No, that will prove quite impossible. Mr. Niwa, already dead. What a pity. Cadáver. No, eso se me había tocado ver cadáveres de Hilichur aquí en Genshin, pero de un humano. Se puso seinen. Ahí está. Jester, I have completed the task you gave me. Creating a gap and infiltrating Inazuma's inner workings. What fun it was. Tiene un diseño genial el cabrón, eso sí, aunque me cae mal. I'd like to introduce a puppet to you. If he proves useful, let's make him our newest comrade. And if not, let's turn him to dust. Hey, are you alright? Dottore? Dottore!
Estoy llorando. Good. Good. Was that the doctor? Did he turn into a mechanic from Fontaine? But why did we see things from his perspective? When I touched the doctor to confirm whether he'd eliminated all his segments, I read this memory in his mind. You have to admit, it must be the truth. A ver, ¿cómo? Maybe so, but it means nothing. Does it? But this memory shows that Niwa didn't betray you. He never meant for you to be the one to take the device into the furnace. You know very well what that means. Even more so than I. Inigo era un amigo de Escaramucia. ¿O cómo? Oh, o sea, sí. Esa gente que Escaramucha que yo creyó que la traicionaron. Dottore manipuló todo. Y le empezó a lavar como el cerebro a Escaramucha. En el sentido de meterle ideas, no sé. Y haciendo creer que lo habían traicionado. Luego usándolo tal y como lo que es una marioneta. A la verga. Oye, maldito Dottore, ¿no? Pues Escaramucha ha de estar, pero... Let's give him some space. He looks really mad. Paimon doesn't want to be anywhere near him right now. Pues que estar You need to give cabreadísimo. him some time ¿Eh? to process his emotions. Está re caliente el güey. Paimon's still confused about the Tatarasuna incident. So, the doctor was behind it, but why has that gotten him so worked up? ¿Cómo que por qué? Pues ve, le mintieron en su cara al pobre. Nobody has ever deceived you like that, Paimon. It's natural that you find it difficult to understand. Perhaps he needed to learn this someday. So now you have the complete picture. Katsuragi took the Kabuki Mono to live with the people of Tatarasuna. Later, the doctor showed up, disguised as a mechanic from Fontaine. And that's when the trouble began. It was all a horrific experiment planned by the doctor. Everything he did was just to plant seeds of disaster in Inazuma that would bear fruit in the future. Un momento, eso fue hace 100 años. Buah, ¿qué edad tiene Dottore? Of all the unwitting participants in the doctor's experiment, the balladeer became the main test subject. After the events you just saw in that memory, the doctor put Niwa's heart into the device and handed it to the balladeer. Then, he instructed him to enter the furnace and absorb all the filth caused by the smelting process. The load was far beyond what he expected, but the balladeer survived. He left the furnace in sheer exhaustion and said to the mechanic, "This device seems to have protected me. What's in it?" The mechanic answered, "Niwa fled this place for fear of punishment, but he left you a gift. He said it's the one thing that you've been looking for." The mechanic removed the withered heart from the device as he spoke. The balladeer was stunned that such unthinkable cruelty had brought him the thing he'd been longing for his entire life. A heart acquired through cold-blooded murder is a cursed thing, but it has protected him from the filth. Yo olvidé que me peleé después del apuñalamiento. Pues... aquella persona que Escaramucha creyó que lo había traicionado realmente no lo traicionó. Todo fue un plan de Dottore para engañar a Scaramouche y usar al pobre de Scaramouche como tal y lo que es una marioneta, güey. Joder, viejo hijo de puta, güey, en pocas palabras. Eso fue lo que entendí. Ve. And yet, this very betrayal had ensured his survival. Overwhelmed with anger and sorrow, the balladeer threw the heart to the ground and left Tatarasuna without looking back.
Yo recuerdo que antes de todo esto, Escaramuche no era malo. Pero toda esa traición, todo eso, todo el odio, todo eso lo volvió malo al cabrón. Por eso se volvió tan desgraciado. Holy moly. So the doctor killed an innocent man and pinned everything on the victim? That's terrible. No entiendo muy bien lo de la traición, güey, la verdad. Ah, eso, abandonado. Como dice don Ramón, la venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. Yes. Only if he understands this can he choose a new path forward. LOL. Dottore, you brazen-faced... Niwa didn't run from justice. You killed him. Tengo que escuchar lo que va a decir. Ay, Escaramuche. ¿Estás bien? Más tarde. Shall we see how he's doing? Hey, you alright? That's a scary expression. De malas pulgas. Are you worried about me? If we didn't have such a history, I'd almost think that qualifies me to be your friend. Hay que ir ya, era hora de que diga mi frase, romperle las piernas al viejo culeado. Y de una forma donde se luce la venganza. Pues ojalá, güey. En su momento había un Fatui que igual a mí me caía muy gordo, güey. Y gracias a Dios se murió el desgraciado, güey. Ojalá y a Dottore también le metamos una madriza, porque Dottore también ha hecho cosas muy desgraciadas. El pinche viejo ese rabo verde. It won't. I'll keep my end of the deal. Ay, Escaramuche. Hey, are you investigating the stuff we want to know about? No romperle las piernas, dice. Déjalo inválido. That's why we're here. A ver, yo creo que nomás salimos de But Irminsul. unfortunately, there's no information about the descenders in Irminsul. Vale, ver. Yo creo que salimos del Irminsul y ya, lo dejo por hoy. Even if you can't find anything, that seems to confirm it. Irminsul does not keep records on the descenders. Anyone who comes from beyond this world is not counted as part of Tevat. Pero Scaramouche no sabe algo de los descendidos. ¿No se supone que decían que él por estar en los Fatui debe saber algo? Oh, does that mean we have to leave empty-handed? No todo. Don't thank me just yet. You look really upset. Well, since Irminsul was a dead end, I guess I can share some other info that might interest you. A ver. Huh? About what? The reason why there are records about your brother in Irminsul. It might have something to do with Conria. Apparently, Conria was his first destination when he arrived in this world. Caenria, se me enchina la piel. Plus, he only came to this world because the heavens responded to the summoning. Los cielos respondieron a su llamada. ¿Cómo? The heavens responded? The jester told me this himself. You can take his word on this. El bufón. He was a royal mage in Conria and lived with your brother for a time. Él fue el hechicero de Caenria y vivió un tiempo con tu hermano. El bufón. Él fue el hechicero real de Caenria y vivió un tiempo con tu hermano. Mejor el porqué, la verdad. I don't know the details. It's up to you whether you want to believe me. All I can say is, I wouldn't lie to you about this. O sea, a ver, no sé yo, pero creo que si el bufón va a ser alguien de los 11, de los Fatui, probablemente si un día nos topamos con ese güey, probablemente él nos pudiera dar más detalles sobre lo de el paradero
del hermano de Lumin. Bueno, más bien, no el paradero, sino ¿qué pasó con él? Did you get all that, Lesser Lord Kusanali? Bueno, no es mucha información, pero algo es algo. Que en realidad no me convence. Mejor usemos la vieja confiable. La matra. La matra. No, güey, es que la matra es una cosa bien distinta a Kaenria, güey. La matra es... creo que son... No sé bien qué sean, pero son algo de Sumeru, güey. Y Kaenria era un reino antiguo, güey. Muy antiguo. De Teyvat. Del continente de Teyvat. Pero la matra. De hecho, la otra vez me acordé de eso, güey. De la matra. Yes. Astonishing news. No lo supero, güey. Does this info count towards my mission? It wasn't from Irminsul, but was it valuable? Very valuable. ¿No sabe algo más este güey? Good. In that case, I'll take some time for myself now. Ven esos gráficos en HD de la mano. Joder, cada día mi hoyo se le rifa más. Hoyo vers, que diga. Huh? What have you done? Lesser Lord Kusanali was right. My power's all but completely spent. Even if I use all of the divine power left in me, I can't sustain this shield for very long. I shared a secret with you, and now you owe me. So in return, I'd like you to answer a question for me. Ok. Ok. Fototeta no, ¿eh? Give me your hand. Dame la mano. Bueno. Can you hear my voice inside your head? Oh, ¿qué hace? No, I can't do anything like that anymore. At most, all I can do is exchange a few words with you. Eso ya no entra dentro de las posibilidades, dice. Así que sí podía el cabrón. So tell me, in this world, is it possible to change the past? Lol. Done. Huh? What the? What happened? Paimon only saw you hold hands for a second. Nothing. I was just thanking her for helping me. Es posible cambiar el pasado. Wow. So long. I suggest you get yourselves out of here quickly. Where are you going? Hey, wait up! Didn't you say not to go running off? Paimon, tienes que detenerle. Fast reaction time. But I don't think we'll be seeing each other again. From this day forth, the names Balladeer and Kabukimono will cease to exist. Those who died in Tatarasuna because of me deserve another chance at life. Hey, Balladeer! Don't do anything stupid! You know, I never did like insects. Hordes of the puny things swarming together can be a real nuisance. And I enjoy nothing more than to stamp them out like the pests they are. ¿Por qué toda la gente de aquí habla con metáforas? But if a colony of harmless ants isn't threatening anyone, I guess they deserve to be left alone. Luckily, everything can be set right. It's... Balladeer! Balladeer! Uh-oh, he disappeared. Come on, we gotta find him somehow. Scaramouche. Oh no, he's really gone. Oh, can you hear me? Nihida! Traveler, Paimon, Balladeer, what happened just now? I was suddenly cut off by some kind of power. It was the Balladeer's fault. He shut you out. I didn't think he'd be capable of something like that with so little power left. Did he keep some of his power hidden when he was defeated? Or did he achieve something beyond his abilities, and it took everything he had?
Where the heck did he go? Ugh, it's all our fault. We were supposed to keep an eye on him. Es tu Sorry, culpa, Paimon. Nahida. Don't be. It's not your fault. Please, let me handle this from here, even though I'm not sure I can solve it. We're running out of time. Follow my lead and get out of Irminsul as soon as possible. Okay. Ajá. Ok. Bueno, se nos escapó esa escaramucia. A ver, espérenme. Voy a ver cuánto llevo de misión. A ver, como siempre. Llevo... Oh, llevamos una horita ya. La misión dura 3 horas. Vale, madre. Vale, madre. Tal cual. Ay, entonces vamos a tener que vivir los directos. Puedo aventarme 2 horas el próximo directo también, eso es verdad. We're out! And we're at, an inn or something? 1 hora y 24 mensajes. Es poquito, güey. Llevo 1 hora y 40 casi. Y la misión dura casi 3 horas, güey. This is an emergency. I'll have to ask you to stay here for now. Everything's arranged, and nobody will disturb you. I'm sorry, but this isn't something I need your help with. Leave this one to me. An emergency? How bad is it? Nahida, will you be okay? Don't worry. If my assessment is correct, though there may be some minor disturbances, it won't lead to a disaster. Please rest and recover your strength here. Her voice has gone. Paimon can't shake the feeling that something really big has happened. What do you think the Balladeer meant? And why did he suddenly grab onto you before? He wants to change the past? But surely that's impossible! Right! You can't just rewrite history! All that stuff happened already in real life! It's like, imagine Paimon drank all the water in this inn. Even if no one was there to see it, Paimon would sure as heck remember drinking it! So, why does Paimon still have a bad feeling about this? Paimon can't help but feel scared about what he might do. Oh, Paimon's so confused. Huh? Ah! Uy. Bien hecho, Paimon. Sorry. Paimon accidentally... It's the Balladeer's fault for causing Paimon all this mental stress. Claro, es culpa de él, claro. But erasing yourself from history? It's unthinkable. Is that really possible in Irminsul? Uh-oh. Paimon's head is overheating from trying to understand what he's up to. And it's still not working. La cabecita. Paimon's had it with that little brat. He's been nothing but trouble ever since we met him. There's no way he'll actually succeed, right? Otherwise, won't everyone who's connected to him be affected too? There's nothing we can do about it at this point. Hey, have you got any ideas on what we should do next? Seems like now there's nothing left for us to do but to go to sleep. But Paimon's still so worried. Paimon won't be able to sleep a wink tonight. So, how about, we list all our favorite foods
That doesn't work. Paimon's probably gonna collapse of anxiety here. Ay, ese escaramuche está portando muy mal. Raiden, castígalo. Alright, Paimon will start. First dish. Munstack grilled fish. Oh, and chicken mushroom skewers. Tea break pancakes. Cream stew. ¿En serio? Sauteed matsutake. And Dragon chili chicken. Almond tofu. Satisfying salad. Oh, also Adeptus Temptation, golden shrimp balls, triple layered consomme, lotus seed and bird egg soup, ¿Y? Soy Paimon. What was Paimon supposed to be doing just now? Paimon was, talking? Huh. Paimon suddenly can't remember what she was talking about. The balladeer? No mames. Is that a food too? Huh. Weird name, though. El güey se hizo un Hakai. Se borró, no mames. Dicho y hecho. Ya no existe, le pasó lo mismo que a Ruca de Bata. No mames, güey. O creo que Falcon me había explicado que algo así pasó en una película. Una película de Spider-Man, no me acuerdo. Creo que en la última. No me acuerdo, no vi esa película, discúlpenme. LOL. No mames, ya nadie lo recuerda. Hijo de su madre. O sea, el güey se borró. Como lo que ocurrió con Ruca de Bata. Pero si recordamos bien, la viajera sí lo recuerda porque ella no es de Teyvat. O sea, todos se olvidaron a Ruca de Bata menos la viajera porque ella no es de Teyvat. Y con Escaramucha lo mismo. O sea, que Escaramucha nunca existió. O sea, que ese evento de la 1.1 en el que él salía ya nunca existió. O sea, que lo que pasó en Inazuma nunca pasó. LOL. What's wrong? Your eyes are like saucers. Was it something Paimon said? So, the balladeer. Is that someone's name? 'Cause it sounds like a nickname or something. Ay, ese güey. Okay, sure. Where are we going? Le vendré la escena de Astrid de Johnson, ¿no? Ah, sí, me ese güey. What the fuck. Yo conocí ese meme, pero no sé cómo se hace, güey. Gracias. Fine by Paimon, but is everything okay? You're acting like this is an emergency. Ve si lo puedo hacer. ¿Qué cosa, güey? LOL. Habla con Amenoma Tougo. Tenemos que ir a Inazuma, LOL. Danza la destrucción. Y acabamos la primera parte. A ver. 1:40, ¿cierto? O 1:50. 1:40. Bueno. Pues qué más. Escaramucha se ha borrado de la historia. No más Escaramucha. Eso se refería el güey con cambiar el pasado. Ok. Paimon no lo recuerda, entonces Najida tampoco. Solo la viajera puede ser esta mona. Y bueno, pues me está gustando la misión. No sé a ti, Sebas, si te esté gustando. Me parece entretenida. Probablemente, no aseguro nada. Mañana traiga la parte 2, no sé si parte final. Si hago el directo a las 10, parte final mañana. Es definitivo. Eso es definitivo. Y nada más, aquí tuvimos el primer directo del año. Muchas gracias, Sebas. Siempre estás aquí, güey. Se agradece, la verdad, se agradece un montón tu visita. Y bueno, ya este lunes, chicos, tristemente ya entro a la uni.
estuve de vacaciones, pude traer más directos, lo sé, discúlpenme. La verdad, todo este tiempo no me da muchas ganas de hacer directo, no les voy a mentir con eso. La verdad sí quería aprovechar mi tiempo con otras cosas. Y me salió medianamente bien. Está bien, me gusta. Menos mal. Nada más, mañana vamos a ver, o no sé, espero y mañana. Porque mañana me tengo que dormir temprano, eso es lo malo. Ya no me puedo desvelar como lo hacía antes jugando. Pero mañana veremos tal vez qué pasó con Escaramucia. O bueno, ya no se va a llamar Escaramucia, tristemente. Ya veremos pues, qué va a pasar. Y nada más. Dejen su like si les gustó el directo. Compartan los videos. Síganme en Instagram. Bueno, tú ya me sigues, Sebas. Y ahí te dije que te iba a mandar foto de lo del cierre el Battlefront. Ahorita veré. Ahorita voy a checar eso. Espero que no se me olvide también. Ahora sí, ya nada más. Un saludo de su amigo Máximo00 y de aquí la viajera que se llama Astrid. Un saludito y nos vemos en el próximo directo, video. Que probablemente, si no traigo directo, tal vez sea un video. Se va a llamar Matralandia. Matralandia, qué pedo. Matralandia. Para una serie de Minecraft estaría chido el nombre, güey. Matralandia. Matralandia, pues. Ahora sí, chicos. Nos vemos en la próxima. Un saludito, se me cuidan. Chao, chao. Que pasen buenas noches.